El juves por la noche, la oficina estaba medio sumergida en la oscuridad. Las luces fluorescentes parpadeaban suavemente mientras me inclinaba sobre el archivo final de cumplimiento para un contrato federal de renovación. El mismo contrato cuyo valor era lo suficientemente grande como para determinar no solo las ganancias trimestrales, sino el futuro de toda la empresa. Todos a mi alrededor ya se habían ido a casa con sus sonrisas de happy hour y lemas motivacionales, pero todavía estaba revisando notas al pie, marcas de tiempo y cláusulas legales porque sabía que los sistemas no sobreviven con confianza. Sobreviven con precisión. Había pasado 15 años en esta empresa. Había visto a los directors ejecutivos y venir, los departamentos colapsar y reconstruirse, las campañas de marca subir y bajar, y los interminables discursos de innovación resonaban en las salas de conferencias. Pero una cosa nunca había cambiado. Mi responsabilidad es asegurarme de que no hay una sola coma en ninguna presentación federal esté equivocada. Mi nombre nunca apareció en pancartas de liderazgo. Sin embargo, detrás de cada autorización de auditoría, aprobación de certificación y éxito de renovación exitosa, se encontraban mis noches de insomnio y documentación hermética. A la mañana siguiente, mi llamaron a una sala de conferencias de recursos humanos donde abundaban las sonrisas, pero escasaba el respiro. Envueltos en trepuladas palabras de moda corporativas, me informaron que la empresa se estaba moviendo hacia una nueva dirección y que mi visibilidad operativa ya no era necesaria. Mi papel estaba siendo entregado a un empleado joven y enérgico que tenía confianza en sí mismo, carisma en las redes sociales y vocabulario pegadizo, pero absolutamente sin comprender el peso real del cumplimiento federal. Tranquilamente coloqué mi placa, lavero de seguridad y materials confidenciales sobre la mesa. Antes de leaving, solo dije una cosa. Revise los estatutos nuevamente, porque algunos roles no se ejecutan en presentaciones o diapositivas coloridas. Están atados a una autoridad legalmente impuesta y protocolos ocultos. Descartaron mis palabras como nada más que un amargo comentario de salida, de la misma manera que la gente descarta una alarma de incendio como una molestia gesta, que el humo comienza a llenar el edificio. Cuando llegué a casa, no perdí el tiempo en crisis emocionales o mensajes de enojo. En cambio, abrí el portal del contratista federal y presenté el aviso oficial requerido por la regulación cuando se despide un oficial de cumplimiento certificado. Con unos pocos clics controlados, marcas de tiempo y documentos de respaldo cargados, el contrato más grande de la campaña entró en una zona de peligro legal. Mientras estaban dentro de la oficina, la gente seguía celebrando, completamente inconsciente. Publications motivacionales inundaron LinkedIn. Los chats internos hicieron eco con hashtags como nueva energía y liderazgo de próxima generación. Mi reemplazo fue presentado como un experto en estrategia federal, como si la experiencia fuera un software obsoleto que simplemente pudiera desinstalarse. Nadie se detuvo a hacer la pregunta obvia. Si la persona legalmente reconocida como firmante requerido se hubiera ido, como si suponía exactamente que sobreviviría el sistema. En cuestión de horas, las firmas digitales comenzaron a fallar. Las cadenas de aprobación se estancaron. Aparecieron errors de validación de exceso. Las alertas rojas aparecieron en el tablero de contratos. Al principio, todos lo llamaron un problema técnico temporal. Luego lo culparon. Pero la realidad era más simple. El protocolo estaba haciendo su trabajo en silencio. Y el protocolo no entiende la política de la oficina, el lenguaje de la marca o el ego ejecutivo. Cuando el departamento legal rebrió, los estatutos y los registros de certificación en pánico, descubrieron que la notificación requerida de la Junta nunca se había presentado. El reemplazo nunca había sido autorizado, y la autoridad oficial de cumplimiento estaba técnicamente vacante. Se alzaron voces en las salas de conferencias.
Commenzaran a circular corios electronicos de emergencia. Y las mismas personas, que me habían tratado como invisible de repente, estaban revisando mi documentación antigua y aprobaciones archivadas. A medida que se acercaba la fecha límite, la confianza en la sala de juntas se transformó lentamente en miedo controlado. Los abogados calcularon la exposición al riesgo. Los equipos financieros discutieron las posibilidades de recuperación, y los ejecutivos experimentaron por primera vez la enorme diferencia entre el conocimiento operativo y el liderazgo decorativo. Mientras tanto, me senté en silencio en mi apartamento bebiendo té y refrescando el portal porque algunas batallas no se ganan gritando. Se ganan con paciencia, records y sincronización perfecta. Pocos minutos después de la medianoche, el sistema federal mostró su decisión final. Una fría sentencia burocrática apareció en la pantalla congelando oficialmente la renovación multimillonaria porque no había ningún funcionario activo autorizado registrado. El silencio se hizo añicos en toda la habitación. Los rostros perdieron su color y finalmente entendieron que el procedimiento no es una formalidad optional. A veces es la base invisible de todo un imperio. La atmósfera de la sala de juntas había pasado de la confianza corporativa al puro modo de supervivencia. Las costosas frases motivacionales del CEO quedaron enterradas bajo el pánico, mientras que el asesor legal relajó cada cláusula de la misma manera que un cirujano monitorea el latido cardíaco final de un paciente en una sala de operations. Cada pocos minutos, legaba otro correo electrónico, surge otra restricción y to-dos comenzaban a darse cuenta de que el sistema, que habían descartado como rutina administrativa, era en realidad el sistema nervioso legal de la organización. Alguien propuso desesperadamente una solución temporal. Alguien más sugirió aprobaciones retroactivas. Otro preguntó casualmente si se podía insertar simplemente el nombre de otro empleado para guardar el proceso. La respuesta seguía siendo la misma cada vez. La ley no llama atajos a la creatividad. Los llama violations. Por primera vez, las personas en esa sala se enfrentaron a una realidad en la cual entusiasmo, la creación de redes y los discursos de liderazgo no significaban nada. Solo importaba la autoridad válida y el cumplimiento documentado. Las invitaciones a reuniones de emergencia comenzaron a inundar mi bandeja de entrada. Aparecieron mensajes cuidadosamente redactados de personas que recientemente habían etiquetado mi estilo de trabajo como operations obsoletas. Ahora llamaron a mi experiencia conocimiento institucional de misión crítica. Los títulos habían cambiado, los tonos habían cambiado, pero los hechos no. El sistema todavía exige exactamente lo que siempre tuvo. Supervisión certificada. Proceso aprobado y rendición de cuentas sin compromisos. Me senté en silencio en un rincón de mi casa rodado de archivos, registros cuidadosamente apelados, aprobaciones archivadas y cronogramas documentados. Las mismas cosas que la compañía había descartado como burocracia aburrida. Para el mundo exterior, percipió. En realidad, era una armadura invisible que había protegido a la empresa durante años de auditorias, sanciones y colapso legal. Cuando comenzó oficialmente la sesión de la Junta de Emergencia, la sala estaba llena de una extraña mezcla de frustración, cambio de culpa y profesionalismo forzado. Todos intentaban demostrar que alguien más era responsable. Pero las cláusulas no se reescriben para acomodar las emociones. Cada discusión, cada argumento y cada explicación defensiva volvía a la misma conclusión brutal. El proceso había sido ignorado, y la consecuencia ahora era inevitable. En un momento dado, me preguntaron directamente cuál podría ser el camino legal más rápido. Un pesado silencio se apoderó de la habitación, del tipo que aparece cuando las personas finalmente aceptan que la persona que consideraban reemplazable era,
en realidad su última salvaguarda funcional. Le expliqué el procedimiento con calma. Sin drama, sin discurso de venganza, solo los mismos hechos, que siempre habían existido en los documentos, que nadie se había tomado el tiempo de leer. A medida que se acercaba la medianoche, el estrés se profundizó hasta que todos, en la sala de juntas, parecían físicamente agitados. Las computadoras portátiles permanecieron abiertas, las notas legales estaban esparcidas por las mesas, y la confianza había sido reemplazada por un temor controlado. Cuando el portal federal emitió su notificación final de bloqueo, nadie gritó porque algunas pérdida son tan grandes que las voces humanas parecen demasiado pequeñas a su lado. Después de la congelación del contrato, el silencio que llenó la habitación no fue un silencio ordinario. Fue el peso de la realización. Fue el momento en que los ejecutivos entendieron que ignorar los sistemas no es una estrategia moderna. Es argancia costosa. Años de esfuerzo, proyecciones multimillonarias y una imagen pública cuidadosamente seleccionada se habían detenido bajo una fría línea de estatus digital. Y ninguna cantidad de optimismo, hashtags o giros corporativos podría borrarlo. Cuando salí del edificio, el aire nocturno se sentía inusualmente frío y despejado. Por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que el respeto no siempre significa un fuerte reconocimiento. A veces, el respeto es el impacto invisible que las personas sienten solo después de que ya no estás en la habitación. Si aclara la garganta, no miré hacia atrás porque algunos finales no ligan con aplausos. Dejan atrás una dura lección y terminan en silencio. Si esta historia la recuerdo que nunca subestimara el conocimiento, la disciplina y el procedimiento, comparta este mensaje con otros. Detrás de cada lugar de trabajo hay personas invisibles que mantienen sistemas completos juntos sin ser el centro de atención. Suscribáis y comparta nuestro canal para obtener historias más poderosas, y mantengáis conectado con nosotros para obtener más contenido como este.